تيست كنجرب الصوت، عندي مشكل مع الصوت. السلام عليكم ورحمة الله. good morning فين ما كنتو، ولا good afternoon فين ما كنتو. رمضان مبارك سعيد باش ما تمنيتو ان شاء الله. اليوم غادي نوريكم ندير معكم واحد الجولة خفيفة ظريفة في واحد من المحلات ديال تريفت ستورز اللي معروفين هنا كيبيعوا الأثاث المستعمل. هذا العنوان بغيت نبارطاجيه سورتو للناس اللي يلاه جايين ان شاء الله. كيبقى بلوتو عنوان اللي يقدر ينفع، باسكو الاثمنه ديال الاثاث كتكون مناسبه منخفضه على حسب واش جديد ولا قديم. جينيرالمون كتلقاو الاثاث المستعمل، ولكن غتلقاو حوايج اخرين جداد، وحتى الاثاث كيجيهم جديد. هذه اورغانيزيشن اللي معروفه هنا، كاينه في جميع مقاطعات كندا، معروفين بالاثاث عموما، ولكن مؤخرا ولاو كيجيبوا حتى الحوايج، يعني الملابس، احذيه، على حسب المحل في الحقيقه. حيت كاين انا كنمشي عندهم، مشيت ديال ميسيساغا، كنمشي ديال تورونتو فيه ماشي غير واحد، مشيت لشي 3 ديال المحلات، وداكشي اللي كتلقاو مختلف على حسب المنطقه وعلى حسب الدونيشنز. حيت هاد المحلات ديال تريفت ستورز عموما كيعتمدوا على الدونيشنز ديال الناس اولا ديال الشركات. ان شاء الله ما تطيوش. المحل سميتو Habitat for Humanity Restore. كاين في جميع مقاطعات كندا. على حسب الويب سايت ديالهم كاين تقريبا 100 محل في all across the country. هنا في الجي تي اي اريا كاين تقريبا 10 ديال المحلات ديال اللوكيشنز.